Hello dear students, today I am going to discuss 1991 industrial policy. So, on July 24th, 1991, the government announced its new industrial policy in the parliament, which made sweeping liberalization in the field of industry with a view to achieve rapid industrial growth. Yes, my dear students, so India got independence in the year 1947, and in the year 1948 the central government of our country announced the first industrial policy, and we already know about 1948 industrial policy. The 1948 industrial policy divided the industries into 4 categories. The first category, exclusive government monopoly. Second one, industries in which new factories were to be owned and run only by the government. Then third, private industries subject to state control and regulation, and remaining industries. And utmost importance that is given to small scale industries, labor management relations, that to improve labor management relations, new things are introduced in the 1948 industrial policy, and the government regarded the foreign capital as necessary tool for industrialization and gave importance to foreign capital also. And other two important things regarding taxation policy and tariff policy. Yes. And in the year 1956, the second industrial policy announced by the government, and according to the 1956 industrial policy, the industries are categorized into 3 groups: Schedule A, Schedule B, and another one unscheduled industries. And in this policy also, that is, the government gave importance to small scale and cottage industries, and to improve regional balance in industrial development, cooperation in management, and importance that is given to role of labor force and foreign capital. So, now we are going to discuss about 1991 industrial policy. Yes, my dear students, so in the year 1991, in the month of July, new industrial policy that is announced by the government of India, and in the year 1991 the new economic policy also introduced, as we all know that. Yes, why the new economic policy introduced in the year 1991, what are the reasons? Already we learned all the very interesting factors, that is 80s economic crisis, poor performance of public sector, and mounting public debt, and another one, public expenditure, government revenue was very less, poverty and unemployment were very serious. So, because of, and foreign exchange reserve declined, and economic stability or strengthenedness of our nation declined in the global market. Because of these all things, in the year 1991, new economic policy introduced with the 3 new mantras, that is liberalization, privatization, and globalization. Yes, my dear students, and in this policy, that is especially under the head of liberalization, so the government drastically changed the very important and interesting areas of industrial sector. So, the government also declared a separate industrial policy in the year 1991. What are the objectives of the 1991 industrial policy? Yes. So, first one, to consolidate the strength built up during the last 40 years of economic planning. Yes, we got independence in the year 1947, up to 1991 means near about 40 years. So, the aim of the government is nothing but to summarize or to consolidate whatever the strength built up by our nation during the last
40 years. That means during 1950s, 60s, 70s and 80s. So, this is the first very important objective. And the second one, to correct the weaknesses in the industrial sector. No doubt, the main and the second very important objective of the 1991 industrial policy is that to correct weaknesses of the industrial sector. So many weaknesses were there, okay, with an intention to correct, that is weaknesses in the industrial sector. New economic policy and new industrial policy introduced in the year 1991. Third one, to maintain a sustained growth in the productivity and gainful employment. What is that? To maintain sustained growth in the productivity and gainful employment. So, the term sustainability, which throw light on, that is continuous growth, not only for few days, not only for few months, not only for, that is few years. So, what is the sustainable development? That is striking a balance between present and future generation. So, sustainable development which occupies a very important place in our economics. Okay. To maintain sustained growth in the production sector, sustained growth in the production sector and in employment sector. Yes, with an intention to take care of present generation as well as future generation, and to attain technological dynamism and international competitiveness. Yes, the fourth objective is the very important objective. To attain technological dynamism, we have to change our technological setup with an intention to increase, that is productivity, and to provide more employment opportunities. And side by side, we have to keep concentration on international competitiveness because of, that is globalization concept introduced in almost all countries of the world during 1990s. So, the government aims to attain technological dynamism and international competitiveness. These are the four very important objectives of, that is 1991 industrial policy. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 1991 ಜುಲೈ 24ರಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. 1948ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 1956ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು. ತದನಂತರ ಬಂದಂಥವುಗಳು ಹಲವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು 1991ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ. ಈಗಾಗಲೇ 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂಥವುಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಂಥವುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ನೀತಿಯು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1956ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1991ರೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು 3 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅದುವೇ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ಈ ಹೊಸ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು. ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 91ರ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 91ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, just go through the objectives. The first one, to consolidate the strength built up during the last 40 years of economic planning. Second one, to correct the weaknesses in the industrial sector. Third one, to maintain a sustained growth in the productivity and gainful employment. Fourth one, to attain technological dynamism and international competitiveness. So these are the 4 important objectives of 1991 industrial policy. Then come to the next point. So what are the primary aims of the new policy of 1991? So the first one, to unshackle the Indian industrial economy from the cobweb of unnecessary bureaucratic control. So this is very important. So during 1960s, 70s, 80s, too much bureaucratic control was there on industrial sector. Therefore, the aim of the industrial policy of 1991 is to check it or to control it. And the second one, to introduce liberalization with a view to integrate the Indian economy with the world economy. Yes, this is the very interesting one. To liberate the economic activities of the nation. How to liberate the economic activities of the nation? So how much to liberate? So this is the big question. So what is the main intention behind it? The main intention behind it, that is nothing but to integrate the Indian economy with the world economy. To integrate the Indian economy with the world economy. This is the second important objective. Aim. Third one, to remove restrictions on direct foreign investment as well as to free the domestic entrepreneurs from the restrictions of the MRTP Act, Monopoly Restrictive Trade Practice Act. Yes, my dear students, the third very interesting primary aim of this policy is to remove restrictions on foreign direct investment. Yes, to protect the economy from foreign competition and to protect the economy from inflow of foreign capital. Before 1990s, too many restrictions were imposed by the government on inflow and outflow of foreign capital. So during 1991, the government realized that foreign investment is very essential to strengthen our economic activities or to develop the Indian economy. So to remove restrictions on direct foreign investment and to give freedom to entrepreneurs from the Monopoly Restriction Trade Practice Act. And fourth one, to shed the load of the public sector enterprises which have shown a very low rate of return or which are incurring losses over the years. Yes, my dear students, the fourth aim is, that is very important aim of the 1991 new economic policy. What is the fourth aim? That is nothing but that to reduce the burden on public sector enterprises, and that to one more interesting thing, that to take care of the units which are incurring losses over the years. So without
to correct these 4 things, it is highly impossible to introduce the new industrial policy of 1991. Yes, once again I will repeat. The first one, to unshackle the Indian industrial economy from the bureaucratic control and to liberalize with a view to integrate the Indian economy with the world economy. Then third one, to remove restrictions on direct foreign investment as well as to free the domestic entrepreneurs from the Monopoly Restrictive Trade Practice Act, and to shed the load of public sector enterprises which have shown a very low rate of return or which are incurring losses over the years. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 4 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಾವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು 91ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಈ ನೇರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1991ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿತ್ತದು. ಬೇರೆದವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ದೊಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ 91ರೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂತು. ಏನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂತು? ಈ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಈ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಾಸಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ 91ರೊಳಗೆ ಸಡಿಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉದಾರೀಕರಣ ಹಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಜಗತ್ತು ಹೊಂಟಾಗ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. 48, 56 ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದವು. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಆನೆ ಸಾಕಿದಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ನಷ್ಟದೊಳಗದಾವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, so to achieve the objectives whatever just we discussed, yes, what we discussed, what are the objectives? To consolidate the strength built up during the last 40 years, to correct the weaknesses of the industrial sector, to maintain a sustained growth and to attain technological dynamism and international competitiveness. So the government selected, that is, few areas or the few sectors of the
economy. So, given here the first one industrial licensing, the second one foreign investment, third one foreign technology agreements, fourth one public sector policy, and fifth one MRTP Act. These are the 5 important areas where government introduced very important or remarkable measures under the head of 1991 industrial ಪಾಲಿಸಿ. ಈ 1991ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು 5 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರವಾನಗಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡನೆಯದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ಮೂರನೆಯದು ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ನೀತಿ, ಐದನೆಯದಾಗಿ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ 5 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದೆವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, my dear students, in the next session, so we will discuss the same thing. Stay safe, stay inspired.